Hello farmers, hope you are doing well, hope you are having a blessed day, hope your projects are proceeding on well. Hello to prospective farmers, because this channel is for each and every one of us who is seeking knowledge in dairy farming. So I want to invite you to watch this video. Today we are going to feature a champion farmer in dairy farming, Freshian cattle farming here in Kakamega County. This farmer is doing a very great job. Yes, some very high quality dairy cows. So I invite you to watch this video. I invite you to like this video, to share this video to your many friends, and to also subscribe to this channel, because we find that close to 70% of you are not subscribing. Subscribing will enable us to grow as a channel, will enable us to reach more farmers with this knowledge. So let me invite you to watch this video, and I hope you learn something. Thank you. Orlando Jacob. Mimi ni mwalimu kwa profession, lakini mkulima. I do dairy. Sasa nilianza na ng'ombe mmoja. Nilinunua ng'ombe mmoja 1995 kutoka Kapsara, Kicherengani huko Kitale. Alikuwa lactating animal. Akafika hapa nikakama karibu na mimba, kwa na mimba, lakini nilikuwa natoa maziwa kiasi karibu lita 19 hivi kwa siku. Hapo ndio nilianzia, nikakaa. Hizo pesa ambazo nilipata baada ya miezi karibu 10 nikanunua ng'ombe mwingine. Huyu alikuwa na mimba, akaja hapa kadhaa, na tangu wakati huo sijawahi rudi nyuma, sijakosa ng'ombe hapa. So nimekuwa, mwanzoni nilikuwa na changanya sana Ashers, kwa sababu watu wengi wanaamini Asha wana maziwa mazuri. Sasa nilikuwa nanunua Ashers kwa sababu ya demand ya customers, lakini baadaye nikaja kupata ya kwamba Ashers ingawa na maziwa mazuri, lactating period yao ni fupi. Akisharuka maziwa yanapungua mara moja. So nikarudi kwa Freshian, and nimepakia kwa Freshian. Yeah. So ikawa nikaongeza mwingine, wakawa watatu. Tangu wakati huo umekuwa watatu, wanne. What I've done is nimeimprove breeds too, kwa sababu baadaye kulikuja kukawa na hii maneno ya sexed. Nikajaribu nikapata sexed mmoja ambaye iko pale, yule wa kwanza. Yes. Alizaliwa hapa. Nakumbuka nikinunua hiyo, nikilipia hiyo mbegu shilingi 12,000, and it was so dear then. 12,000 kupandisha mama yake. Na kadhaa huyo amezaa hapa, naye amezaa watoto wengine 5 hapa, wote wa kike. Ingawa kwa sababu ya nafasi siweki ndama sana. Ndama mara nyingi huwa nauzia marafiki, especially given the history of the animal. Yeah, huyo ng'ombe at her peak she does between 24 and 24 and 28 liters in a day. Hey. Ina kama mara 3. Saa hii ana mimba ya 7. Yes, mimba ya 7. So inamaanisha the return on investment tayari umerudisha kitambo. Pesa yako nimepita, kwa sababu nimeuza watoto wake karibu wote. Hao 6 nimeuza wote, walikuwa wa kike. Hata mali wameenda wa kwanza wamezaa, and they are doing very well. Mama mwenyewe pata anafanya vizuri, because kama saa hii ana mimba ya miezi 5, apata na kamua mara 3. Napata karibu lita 16 kwa siku. Leo hii nimetoa lita 7 asubuhi. I'm expecting another 4 in the morning, in the afternoon, around saa 6, na jioni atanipa 5. Yes. Na ukiangalia body structure yake ni mzuri sana, huwezi jua ni huwezi kujua. Hiyo sasa inatokana na utunzi.
utunzi. Once you are taking good care of the animal will look as young even if she is 20 years old. So wenyewe wanaamini ya kwamba ng'ombe kama ameishi vizuri inatakana kuzalie 10 to 12 ndama hapo atakuwa ameisha. But unaona ninakwambia huyo hapo kwa 7 sasa. So ningali natarajia wengine labda 4 hapo ndio nimtoe. Yeah. Okay. So kile nimefanya sasa ni kubadilisha tu kwa sababu ya kutafuta ile breed mzuri na maziwa mengi. So huyo ndiye amezaliwa hapa pekee. Yes. Huyo mwingine nimemnunua huko Lesos, Kapsabet huko. Yes. She's also doing well. Ni sexed pia. Huyu vile nimekuambia ana majuma matatu hapa. Nimemtoa Kidunguri. Yes. Yes. Yeah, huyu amezaa mara moja na wakati nilienda Kidunguri alitoa lita 21. 21. So natarajia kwamba akizaa mara ya pili atanipa lita 28 mpaka 30. Na kwa vile amezaa mara moja pekee natarajia atazaa hapa labda mara 10. Kwa hivyo huyu yuko hapo kwa muda mrefu kama ningali mzima. Yeah. Asante. Yes. Na pengine toka uanze ukulima, pengine faida ambayo tuseme umepata kwa mambo ya ukulima. Faida ambayo nimepata vile nimekukuzia mara ya kwanza, nimetumia pesa nimetoa hapa kusoma. Yes. I was a school primary teacher na saa hii nimesoma na degree 2. Sijachukua loan kwenda university. Nimetoa pesa zangu hapa. Yeah. So kando na hiyo watoto wangu wote wamezaliwa wamekunywa maziwa ya hapa. Hakuna siku maziwa yamekosekana hapa. Kando na hiyo matumizi ya kawaida kama nikichukua loan labda kununua shamba mpaka niongezee pesa ambazo zimetoka kwa ng'ombe. Saa hii tunapoongea hivi mimi nimeuza maziwa niko na shilingi 2,000 kwa mfuko na hiyo ni kila asubuhi. Kufika saa 1 huwa nina pesa kwa mfuko. Sababu maziwa yanatoka hapa saa 11. Akienda na deliver maziwa na kuchukua pesa. So akirudi ukija hapa saa 12 mimi nina pesa ya siku hiyo. So mambo mengine yote nitafanyia hizo pesa na zingine labda niweke. Hiyo ndio faida ambayo iko. So kama gari limeharibika nikitaka kutoka mafuta ni kwa ng'ombe. Nikitaka kwenda kupalilia mahindi ama nepia ni kwa ng'ombe. Pesa ambazo nimepata siku hiyo. Na ni hivyo maisha yangu yote. Yeah. Na tuseme kwa tuseme kwa maisha yetu ya saa hii ambayo vijana wengi tunapata pengine kupata kazi imekuwa ngumu, zile kazi za kuajiriwa. Pengine wewe kama mkulima na kama mzazi, pengine unaweza washauri vijana waanzie wapi katika huduma hii ya ukulima? Ukulima ni mzuri, ijapokuwa vijana wanaiona kama kazi ngumu. Unaona nina vijana 2 hapa, my sons. Nimejaribu hata kuambia mmoja si ungefanya hii, anaona ni kazi ngumu kabisa. Lakini nimekuambia kama ninapata an average ya shilingi 2,000 kwa siku. Inamaanisha kwamba mwisho wa mwezi nitakuwa na 60,000. 60,000. Yes. Na yeye hana kazi japokuwa amesoma. Lakini anaona hawezi fanya hiyo. So shauri langu kwa vijana ni kwamba wasiangalie usafi ama yale yanayohusikana na ukulima. Ukulima una faida. Na si kazi nyingi. Unaona ng'ombe wamekula wamelala. Mchana wote ufanyi kazi. Unapeana chakula na inaisha. So ushauri wangu ni kwamba all they need is patience. Na kutoangalia mambo yanayohusiana na uchafu kwa sababu kila wakati they relate it to that job. Wanataka white collar job ambaye haiko. So kama mtu ana uvumilivu wa kutosha na awe hata na ng'ombe mmoja tu atamsaidia, atamfaidi sana. Yeah. Asante. Yes. Na maybe tukiangalia structure, maana structure pia ina contribute kwa health ya mnyama wako. Pengine unaweza kutugusia mambo magani ambayo wewe kama mkulima una consider
ya kwamba ni ya maana sana kwa structure ya sasa ng'ombe. Structure, Yes. kitu kikubwa na structure ni kuweka, hata ikiwa ila haijajengwa vizuri lakini usafi ndio kitu cha maana. Ng'ombe anaweza ishi mahali popote, hata padoko sana, hata kama hapa kutengenezwa vizuri, lakini kama usafi huko. So unaona kama hii yangu sasa ni ya ng'ombe 6. Lakini nilianza na structure ya ng'ombe moja. Nimekuwa nikiongeza tu mwenyewe, naongeza. Fundi aje hapa. Fundi aje, ni mimi mwenyewe tu. So structure haina maneno, bora tu ng'ombe ana mahali pa kulia na kulala peke yake. Yeah. Hata ikiwa very sketchy, lakini anaweza lala na kula. Tosha. Yeah. Hiyo inatosha. So uhitaji pesa nyingi kutengeneza structure ndio uwe na ng'ombe. Haya yanaweza kuja baadaye. Unaona sasa kama hizo mattress hiyo moja ni shilingi 6,000. Hayo yote yanaweza kuja baadaye sasa kama umejiestablish. Lakini kwanza atalala tu, unatengeneza hapo na mara analala tu. Okay. Yeah. Asante. Na tuseme for example in terms of malisho ama feeds. Pengine wewe unatumia malisho aina gani? Kuna supplements unapeana ama ni nyasi tu? Kitu kikubwa kwa ng'ombe ni chumvi. Mimi nalisha ng'ombe wangu mainly Napier. Napier grass. Hata hii nyasi ya chini hawajui. Hawali. Ni Napier grass peke yake. Lakini Napier grass hiyo inaenda pamoja na chumvi. Kwa sababu asipokuwa na chumvi, wakati anataka kuzaa anakuwa na shida, labda retained placenta, milk fever. Hiyo yote inatokana na kutokuwa na madini kwa mwili. Madini ambayo inatoka kwa chumvi. So ile kitu kama ana nyasi na ananunua chumvi imetosha. Vitu vingine vyote unaweza ongeza. Wakati mwingine nimekuwa nikilisha hawa molasses, naweka molasses kwa nyazi, na hata nikiwacha tofauti hakuna. Wakati mwingine nimelisha hay, kama hakuna Napier grass tena hakuna tofauti. Ijapokuwa wenyewe wana advice ya kwamba ng'ombe ale dry matter, that is hay ama what we call it. Nimesahau iko hapo hivi. Dry matter. Lakini kama dry matter hii hakuna, wanakula tu Napier kawaida and you will get milk. Yes. Asante. Na tuseme nilikuwa ile kitu inanisumbua ni silage. Wakati ambapo una nyasi labda nyingi, you can do silage. Unaweka so that wakati wa kiangazi unatumia silage ama hay ikiwa una Napier. Lakini kama una Napier ya kutosha, utapata kile unataka. Asante. Na tuseme for example tukiangazia maybe historia yako na ndio ukafika mahali ukachagua Fresian as the best breed yenye utafocus on. Pengine wale breeds wengine pengine uliweza kuona challenges zao ni gani ndio ukasema utafocus kwa Fresian as your champion breed? Nimekuwa nikitafuta catalogs kutoka kwa watu wa AI kila mwaka. Na nikaona ya kwamba in Kenya generally and even in the world wamejaribu sana kuendeleza Fresians compared to these other breeds. Unapata ya kwamba watu wana develop sana Fresians. Na hata wakati nimetaka sexed, nimepata Fresians ndio unapata mbegu sexed. Hii ingine inakuwa ngumu. Sasa ng'ombe kama Ashers, kama Jersey, unapata ya kwamba they are not really developed as such because wamepakia pale. So nikaona ya kwamba since my main aim is to get as much milk as possible, then nifuate laini ya Fresian kwa sababu hawa ndio wanapatikana kwa urahisi na ndio wanaendelea kuimarika. Asante.
So maybe kwa sababu wewe initially ulituambia umefugako Ashers. Nimekuwa na Ashers, nimekuwa hata na Jersey hapa. Yeah. So in comparison, pengine ukicompare, unaweza ona who is the best producer? The best producer actually is a Freshian. Ijapokuwa watu wanaamini ya kwamba maziwa ya Freshian yako low in terms of butter quantity. I beg to disagree kwa sababu nimekuwa hapa na Freshian na Asha wakati mmoja na unapata ya kwamba maziwa ya Freshian ambayo ninaye ni mazuri kuliko kwa Asha. And yet kule nje kunaaminika Asha ndiye ana maziwa mazuri. So nimefuata nikapata, ijapokuwa wengine unaweza kupata ni light kiasi. Si wote. Yeah. Okay. Yeah. So the best way una recommend us Freshian for commercial purposes ni Freshian. Yeah. Okay. You will get as much milk as possible. Yes. Na maybe for a farmer mwenye angependa kuanza ukulima, pengine the starting costs, zile gharama za mwanzo, tuseme maybe acquisition of maybe an animal structure, yes. Just an average. Sasa vile nimesema, structure is not a big deal. Yes. Unaweza kujenga kitu tu, bora ng'ombe awe comfortable, ana mahali pa kulala, ana mahali pa kukulia, na unaanza. Lakini ukitaka kuanza vizuri ni lazima utafute ushauri ili kupata ng'ombe ambaye atakuinua. Ni lazima upate usaidizi kwa sababu wakulima wengi wakati ng'ombe amekuwa na shida, labda ni mgonjwa, labda na mambo mengine, anamtoa kama ile tunaita kwa Kiingereza kali. Wakati anataka kukali, yeye anauzia mkulima ambaye anaenda kuanza. Unaona sasa mkulima anaanza na shida tayari. Yes. Ameenda kununua shida mahali, anaanza nayo. Hiyo haiwezi kumsaidia. So ukitaka kuanza lazima utafute ushauri kwa mtu ambaye ni mkulima, ambaye ana experience, ama kwa wale wataalamu. So that uanze na ng'ombe ambaye ana afya, ng'ombe mzuri, ambaye hata kudiscourage. Yeah. Asante. Yes. Na maybe the average cost, tuseme for example kwako hapa, mtu akitaka ndama, the average cost. Sasa mimi hapa kwa sababu my animals are so advanced, akija hapa na ndama ya miezi 2-3, nitataka kumuuzia shilingi 50,000. Kwa sababu ili ndama afike miezi 3, amekuwa akikunywa maziwa lita 4 kila siku, mpaka wakati mmoja akafika lita 6. Akifika miezi 3, hiyo ni shilingi 14,000. Yeah. Maziwa peke yake, ile pesa ya maziwa ambayo ungepata na umechinyima ili upatie ndama, ni shilingi 16,000. Sasa na ndama mwenyewe ukiweka, labda tutazungumzia mambo ya 40,000. Kulingana na quality yake. Kwa sababu kama nimempa hayo maziwa, bila shaka ametoka chini na afya nzuri, na atakuwa ng'ombe mzuri. Yeah. Asante. Yeah. Na tuseme pengine tukikuuliza we kama mkulima, mchango wa pengine tuseme county kwa kuwainua wakulima kama wewe, pengine kupeana. Tuseme mchango wa wakulima kama wewe, mchango wa county yetu ya Kakamega, pengine kwa kusaidia mkulima kama wewe kupeana mafunzo, pengine na pia kujiinua na kujiimarisha. Kuna mchango kama huo? Sasa huo mchango sijawahi kuona. Ule mchango nimeona kutoka kwa county ni wakati walikuwa wanapeana ng'ombe, wale wameita one cow initiative or something like that. But makosa ambayo imekuwa ni kwamba source ya wale ng'ombe sio mzuri. Kwa sababu county inatuma wataalamu kule Nandi, kwa wakala njini huko Valley, kuchukua ng'ombe. Na hawa wanaokota kila kitu tu. Wanaokota kila kitu kinaitwa ng'ombe. Wananunua na kuleta na kupatia wakulima. Jambo la pili, wale wakulima wanapata, wengine hawajakuwa tayari kutunza ng'ombe. So unapata ng'ombe amepewa ng'ombe wa grade, anaenda kufuga kwa njia, anafunga kwa njia, huko ndio anakula. Magonjwa yote ako exposed kwa magonjwa yote. So mimi kusema ukweli nimepita kiwango cha kusaidiwa na kaunti kwa sababu
nikiona vile kaunti inafanya mambo yake kwanza sasa kama mbegu unapata ya kwamba ukiita yule mtu wa AI kuja hapa anakuambia mbegu hakuna, kwa sababu kaunti haijalipia mahali mbegu inatoka. So mara nyingi nilalazimika kwenda kama Kapsabet niongee na mtu wa AI Kapsabet ndiye akuja anipatie ile mbegu kwa sababu kaunti wanasema hakuna mbegu. Kuita mbona hakuna mbegu? Wanasema they have been supplied with the semen for long and they have not paid. Yes. So ninaona kidogo kaunti imelekea. Okay. So maybe unaweza washauri nini? Maana hii ushauri wangu ni kwamba kwa vile sasa kazi ni haba. Vijana hawana kazi. Na kazi ya ukulima hii kwa kijana yoyote ama mtu yoyote ambaye anaifuata itamfaidi. Wangelitilia mkazo mambo ya ukulima, tuwe na mbegu nzuri, tuwe kama wakati nimeenda Kiambu. Kuna mbegu fulani hapa unaambiwa ya kwamba hizo mbegu fulani zikitoka Kabete zinaenda Central. Asikuji huku. Kwa sababu inajulikana hii, na wale wakulima ambao wanataka kuendeleza ukulima wapate, wakitaka mbegu, wakitaka ushauri wapate bila shida. Okay. Asante. So nashukuru sana kwa hayo mafunzo ambayo pengine umepeana. Pengine kwa kutamatisha hii awamu ya kwanza, pengine jambo la mwisho ama pengine unaweza kutueleza unapatikana wapi, na mkulima yeyote akihitaji kukupata anaweza kukupata aje? Mimi kwangu ni hapa Shihambi. Nilihama kwetu Bukura nikiwa kijana nikanunua hapa, so unaona shamba langu linaenda mpaka huko. So kila wakati niko hapa. Sitoki, nikitoka labda nimeenda kwa shamba kutafuta nyasi na kurudi. Yeyote anayetaka ushauri, yeyote anayetaka nimsaidie kutafuta ng'ombe, kwa sababu mimi nimenunua ng'ombe mamia. Nimesaidia marafiki, watu wanaokuja hapa na wasaidia kutafuta ng'ombe, kwa sababu ninajua nimetafuta ng'ombe miaka mingi, nimefuga ng'ombe miaka mingi. Nikiangalia tu ng'ombe hapo, hata kama ana mimba, nitakwambia hiyo mimba ni miezi 5, hiyo mimba ni miezi 3, huyu hana mimba na sijasomea hiyo. From experience. Yes. Ng'ombe akiwa mgonjwa, kwa sababu nikiamka asubuhi ni hapa. Mimi ndio kama asubuhi, vijana wangu wanafanya kazi nyingine, lakini asubuhi kukutana na ng'ombe mimi ndio mtu wa kwanza. Kwa hivyo ni hapa, napatikana hapa, anayenitaka yeyote akija, bila shaka tutasaidia. Na siwezi kumnyima bahati niliyopewa bure. Kila anahitaji ni bidii. Okay. Asiwe mtu wa kuwa na kijana alafu kijana ndiye anafanya kila kitu. Yeye anapika tu simu. Ng'ombe wanaendeleaje? Telephone farming. Telephone farming. He has to interact with the animals on daily basis. So anayetaka ushauri kama huo, anayetaka usaidizi ambao naweza peana, niko tayari. And I'm permanently here. I don't go anywhere. Asante. So I think tumeweza kupata kimhitaji mkulima mwenyewe, unaweza kumpata sehemu hii na ataweza kukuelekeza. Yes. Asante.